שלום לכל הצופות והצופים. נושא מוצאם של התמנונים מעורר סקרנות רבה בקרב אנשי המדע, יוצרים במדיה וגם חובבי חידות ותיאוריות קונספירציה. ייתכן שהשאלה האם תמנונים הם חייזרים נראית לכם כבדיחה או כספקולציה של מדע בדיוני, אך בשנים האחרונות היא קיבלה תהודה מחודשת, הן בשל ממצאים גנטיים ביולוגיים ייחודיים אצל הצפלופודים, מחלקת רכיחות ימיות עליה נדבר מאוחר יותר, והן הודות לפרסומים מדעיים ומדיה פופולרית שהעבירו את הדיון מהשוליים אל תוך הדיון המדעי הלגיטימי. בעודכם קוראים את נושא ההרצאה על השקופית, אציין כי ההרצאה כוללת מונחים מתחום הגנטיקה, אותם אנסה להסביר ככל שיאפשר הזמן, ואת השאר אתם מוזמנים להשלים בעצמכם, במקרה של רצון להעמיק. האינדיפנדנט הוא אתר חדשות בריטי מוביל. ב-19 במאי 2018 התפרסמה במדור המדעי של עמוד החדשות באתר, כותרת שבימים עברו הייתה נתפסת כשייכת למגזין צהוב של מדע בדיוני. הכותרת העיתונאית הציפה את השאלה, האם תמנונים הם חייזרים מהעולם החיצון, שהובאו לכדור הארץ באמצעות מטאוריטים. לצילום המרהיב של תמנון פסיפי ענק, נלוו מספר שאלות אליהן נתייחס בהמשך. לפני שנתייחס לשאלה שבכותרת הכתבה, אציג תזכורת קצרה באשר לשאלת מקור החיים על כדור הארץ בכלל, ומדוע הכותרת באתר האינדיפנדנט עוסקת דווקא בתמנונים. אבל עוד לפני זה נעשה היכרות ראשונה וקצרה עם גיבור הערב, הלא הוא התמנון. התמנון הוא רכיכה מימית חסרת שלד, בעלת 8 זרועות שעל כל אחת מהן יש עשרות כיפות יניקה. הזרועות מחוברות לגוף באזור הפה, בו ממוקם מקור שהוא העצם היחידה בגוף התמנון. התמנון צד את מזונו על ידי הזרועות, המזון מובא אל המקור שמשמש לחיתוכו ולריסוקו, ולאחר מכן הוא נשאב אל קיבת התמנון. יש לו 2 עיניים הדומות לעיני אדם, וממוקמות בצידי הראש. לתמנון יש איבר ייחודי נוסף, צינור הנקרא סיפון המזכיר מנוע סילוני, שבאמצעותו הוא יורה סילוני מים שמסייעים לו לנוע בכיוון הרצוי לו. לסיפון יש עוד מספר תפקידים. בניגוד לרוב בעלי החיים המוכרים, זרועות התמנון מחוברות לראש, כאשר הגוף מחובר לצד הנגדי שלו. בשקף הזה ניתן להתרשם ממידות חלקים מגופו של תמנון פסיפי ענק הנחשב לגדול שבתמנונים. התמונה השמאלית מתעדת מפגש ידידותי בין תמנון כזה לצולל חוקר. כמה מילים על שיבושי התרגום האוטומטי לעברית של גוגל, שהשתפר מאוד לאחרונה, אך קשה להימנע מכולם בגלל כפל המשמעויות של מילים באנגלית ובחירה לא נכונה של המשמעות בעברית. השיבוש הבולט ביותר בהרצאה הוא של הביטוי כיפות היניקה שעל זרוע התמנון. ברוב המקרים יש שימוש במילה האנגלית suckers כדי לתאר אותן, אך משום מה התרגום האוטומטי הנבחר לעברית הוא פריירים. נא הבנתכם. יש כמובן עוד שיבושים, אך הם לא מפריעים להבנת הנאמר. בסרטון הראשון שלנו בהרצאה נתוודע למספר תכונות יוצאות דופן שיש לתמנון. ביניהן 9 מוחות, 3 לבבות, דם בצבע כחול, 8 זרועות אוטונומיות, יכולת הסוואה והתחפשות, ויכולת לפלוט נוזל דיו שחור לצורך הרתעה ומיסוך. הסרט נמצא בערוץ Nat Geo Animals, שיש לו למעלה מ6 מיליון צופות וצופים רשומים. Octopuses have elaborate cardiovascular and nervous systems. Their cardiovascular system includes 3 hearts. 2 pump blood to the gills, and a third moves blood throughout the rest of the body. Unlike human blood, octopus blood is copper-based, which makes it appear blue. The octopus nervous system includes a brain, but 2/3 of the octopus's neurons are found throughout its body, especially in its arms. This means the arms have significant local control and sensory capabilities. They may even still reach or grasp after they are severed, and their suckers are able to sense chemicals, in other words, smell or taste. Octopuses are intelligent.
Some scientists believe octopus intellect can be found in their ability to use tools and exhibit foresight, to retain complex memories which helps them navigate mazes and solve puzzles, and to use visual cues which helps them differentiate between human individuals. Octopuses have also been shown to play, an activity considered a sign of intelligence. Most octopus species only live between 1 and 2 years. Much of this short lifespan has to do with the octopus's reproductive process. When octopuses mate, males may be strangled and eaten by females. Males are often smaller than females, so they become overpowered and sometimes cannibalized once fertilization is complete. While females survive the mating process, they die after laying their eggs. Female octopuses guard their eggs for up to 8 weeks. During this time, the female's body self-destructs through cellular suicide until she dies. Octopus ink is deadly, even for the octopus. The ink is a seemingly innocent mixture of mucus and melanin. Melanin, the same dark pigment found in skin, hair, and eyes, also happens to contain the chemical compound tyrosinase, which can impair a predator's sight, taste, and smell. Octopuses and other cephalopods may use their ink to distract, confuse, and paralyze their predators. This mucus mixture may even block a fish's gills, causing the fish to suffocate. If an octopus cannot escape its own ink, its respiratory systems may be compromised, causing the octopus to suffocate and die. Octopuses are masters of mimicry and camouflage. They can trigger cells just underneath the surface of their skin to change color. The cells, called chromatophores, contain sacs of pigment that can turn various shades within milliseconds. Some octopuses, such as the common octopus, can also imitate textures. They can warp small segments of their skin called papillae to match textured environments. Species like the mimic octopus are able to not only camouflage themselves, but also manipulate the shape of their bodies to impersonate other animals. Their wily mimicry, along with many other curious characteristics, are just a few reasons why octopuses are captivating creatures of the deep. למה בדיוק התכוונו מחברי המאמר הטוען כי תמנונים הם חייזרים מהעולם החיצון שהובאו לכדור הארץ באמצעות מטאוריטים? לפני שנדון במקור החיים על כדור הארץ, נתחיל בתיאוריית המפץ הגדול המתארת את מוצא היקום. על פי תיאוריית המפץ הגדול, היקום יצא לדרכו לפני כ-13.8 מיליארד שנים ממצב של צפיפות וחום קיצוניים שממנו החל להתרחב ולהתקרר. התהליך הזה יצר את כל החומר, הקרינה והמבנים הקוסמיים שאנו רואים היום. מספר סיבות שלא נפרטן היום גרמו למצב הזה להשתנות ולהתחול תהליכים שיצרו בתוך כמה מאות מיליונים של שנים את השמשות הראשונות ולאחר מכן מיליארדי גלקסיות המכילות מיליארדי שמשות ופלנטות. בין כל אלו נוצרה גם הגלקסיה שלנו המוכרת בשם שביל החלב, שגילה מוערך ב-13.4 מיליארד שנים, ושמערכת השמש שלנו היא אחת ממאות מיליארדים של שמשות אחרות הכלולות בה. השמש שלנו נוצרה לפני כ-4.6 מיליארד שנה, וכדור הארץ נוצר כ-100 מיליון שנים מאוחר יותר. במונחים אלה השמש שלנו נחשבת לצעירה יחסית. בגלקסיה שלנו ישנן שמשות עתיקות הרבה יותר, שנוצרו מספר מיליארדים של שנים קודם לכן. מסביב לחלק מהן מסתובבות פלנטות, שעליהן יש פוטנציאל ממשי להיווצרות חיים, וייתכן שאף נוצרו הרבה לפנינו. על פי התיאוריה המדעית המקובלת כיום על רוב המדענים, החיים על כדור הארץ נוצרו באופן ספונטני, והתפתחו בתהליך שבו חיים נוצרו מחומר דומם, ללא התערבות נוספת. התהליך הזה החל לפני כ-4 מיליארד שנה, ונמשך באיטיות עד לפני כ-540 מיליון שנה. אירוע המפץ הקמבריוני היה אחד מהמקרים המסעירים בהיווצרות החיים.
בתוך תקופה גיאולוגית קצרה של כמה עשרות מיליוני שנים, לפני כ-540 מיליון שנה, הופיעו לראשונה כמעט כל מערכות הגוף המרכזיות של בעלי החיים, ונוצרה קפיצה אדירה במגוון ובמורכבות הביולוגיים של עולם החי. מדובר בהופעה פתאומית יחסית של מגוון עצום של יצורים עם שלדים חיצוניים, עיניים, גפיים, כולל טרילוביטים, רכיכות, תולעים, פרוקי רגליים ועוד. עשרות מדענים התחבטו במשך דורות בשאלה מה גרם לאירוע כה דרמטי, והתקבע קונצנזוס מדעי שאת הסיבה יש לחפש בשינויים סביבתיים, גנטיים, אקולוגיים והתפשטות בשל לחץ אבולוציוני. אך האם ישנו הסבר אלטרנטיבי למפץ הקמבריוני? כן, יש הסבר כזה. עוד נגיע להסבר הזה במהלך ההרצאה. ועתה להיכרות קצרה עם הצפלופודים. מדובר במחלקה של רכיכות ימיות שאליה משתייכים הדיונון והתמנון, ושמוצאם מרכיכה עתיקה יותר הנקראת נאוטילוס. לזאת האחרונה יש צאצאים ישירים שחיים גם היום. לדיונון ולתמנון יש מספר תכונות משותפות, אבל יש ביניהם גם הבדלים משמעותיים אליהם נתוודע בהמשך. הווה נעמיק את היכרותנו עם התמנון ותכונותיו הכמעט ביזריות. הסרטון שנראה מפורסם בערוץ Real Science ביוטיוב, ערוץ שעליו מנויים למעלה מ2 מיליון צופות וצופים רשומים. לחובבי התחום מומלץ מאוד להצטרף. זה לא עולה כסף, אבל ממש ממכר. In many ways, the octopus is as close to alien life as we may ever see. Few creatures in the world are as remarkable and bizarre. A part of a class of animals called cephalopods, they are among the most intelligent and most mobile of all the invertebrates. They live in every ocean in the world, in the deep sea, in kelp forests, in coral reefs, along rocky shorelines, and they are as diverse as the habitats they live in. They can be massive or absolutely tiny. Some species are venomous, and some are just downright strange. In any given moment, they can appear spiky or they can appear smooth. They are so different from us that most of their 500 million neurons are not in their brain, but in their arms, which can smell and taste and even think. And so intelligent that their cognitive ability matches that of many large-brained vertebrates. They have left scientists stunned about how a creature so far from us on the evolutionary tree could evolve such complex behaviors, their intelligence emerging in an entirely novel and independent way from our own. So how did the octopus become so biologically complicated? An island of complexity in the sea of invertebrate animals. Just how intelligent are they? And how can studying them reveal information about our own minds? Cephalopods have been around for a long time. Fossil records show that they evolved over 500 million years ago, long before any fish, reptiles, or mammals ever appeared on Earth. The early ancestor of the octopus was quite small and had a shell, which it used to protect itself as it crawled along the ocean bottom. Cephalopods are, after all, members of the mollusk phylum, a group of creatures that are usually slow and simple, with soft bodies and a hard protective shell, like snails, clams, and oysters. But around 140 million years ago, the lineage that produced the octopus lost their shells, making them nimble, agile creatures, but in the process also made them rather vulnerable. Survival of these soft-bodied creatures for so many millions of years therefore seems unlikely in a sea full of dangerous, hungry predators. But this vulnerability and selective pressure may be precisely what has allowed the octopus to become the remarkable creature we know today. Because an octopus has almost no hard parts at all, except its beak, it can squeeze through any hole as long as it's larger than its eyeball. This allows the octopus to hide in very small crevices, a certain evolutionary advantage when escaping large predators like sharks or dolphins. But the soft-bodied octopus evolved an even more clever way of evading detection. They are masters of disguise. Watching this clip of an octopus, you can see just how quickly and drastically it can change colors. In slow-motion reverse, you see the color change spread across its body.
The 3D texture of the skin also changes to match the surrounding seaweed and coral. In the blink of an eye, it has almost completely blended in with its surroundings. Cephalopod camouflage is among the most dynamic in the animal kingdom and relies on a system of extremely sophisticated tissues. Chromatophores are organs that are speckled across the skin of the octopus, like freckles. They contain tiny pigment-filled sacs, like little balloons full of different colored dye, which can be black, red, or yellow. The pigment sacs are surrounded by radial muscles, which can stretch the sac to reveal the pigment's color. Just like balloons full of dye, when stretched, their pigment color appears bright and vibrant. Depending on which sets of sacs an octopus opens or closes, it can produce patterns such as bands, stripes, or spots, helping to turn itself into a rock, a coral, or a kelp in an instant. But if the octopus needs to produce colors outside of black, red, and yellow, it uses another layer of reflective structures in their skin called iridophores. They are stacks of very thin cells that lay beneath the chromatophores. They contain a protein called reflectin that bounces certain wavelengths of light back out. They are responsible for the metallic blues and greens that appear to shimmer on the skin of the octopus. Beneath that layer is yet another layer of reflective tissue called lucifores. These reflect ambient light, usually producing white hues. By combining reflection from the iridophores and lucifores with the correct patterning of the chromatophores, the octopus can create a very convincing copy of its surroundings. But the octopus has one more trick up its sleeve, allowing it to disappear in plain sight almost completely. Using a structure called papillae, it can change the texture of its skin, creating ridges and bumps that rise and fall. This helps the octopus match its surroundings even better. With all these tools, the shell-free, soft-bodied octopus has been able to deceive an ocean full of predators for millions of years. But their survival has not hinged on these camouflage properties alone. It's the way they're controlled that is perhaps an even more compelling survival tool. When an octopus travels along the sea floor, they have to assess the background and modify their camouflage constantly. They are making decisions at a rapid pace. One researcher observed an octopus changing its camouflage 177 times in 1 hour. Octopus's camouflage reaction times are faster than any other animal's, up to 200 milliseconds, as fast as the fastest blink you can do. But despite doing so much with color, the octopus and almost all cephalopods are surprisingly thought to be colorblind. How can they match colors they can't even see? In 2015, the answer to this question started to be uncovered. Researchers found that the skin of an octopus is sensitive to light due to photoreceptor genes active in the skin. Even when the skin was detached from the body, it could respond to light and change the shape of its chromatophores. Scientists realized that an octopus can see with not just its eyes, but also its skin. But as the octopus body was evolving its color-changing defense mechanisms when it lost its shell 140 million years ago, another transformation occurred, the development of its large brain and nervous system. The photoreceptor genes in the skin work in connection with the octopus's large and complex brain. The octopus can change colors so fast because the octopus controls its chromatophores neurally. Other animals that can change color, like chameleons for example, take much longer because their color change is hormonally controlled. Hormones take time to get into the blood and distribute around the body. A color change can take over 20 seconds when controlled this way. Some researchers believe that color change in the octopus may be like breathing or blinking for us, something it can choose to do, but also something that can happen involuntarily. It can have awareness from its eyes and brain, but also throughout its body. The octopus nervous system is large like ours, but built with a different relationship between body and brain altogether. The common octopus has around 500 million neurons in its body. For comparison, humans have about 100 billion. Most invertebrates usually have much less. Snails have only 20,000. But cephalopods like the octopus score in the same range as many vertebrates, like cats, dogs, and parrots, more than any other invertebrate. And of their 500 million neurons, only a third are found in their brain.
The majority are found in their 8 arms. And as strange as it sounds, this allows the octopus to, in a way, think with its arms. For a long time, scientists have known that a severed octopus arm can respond to stimuli an hour after being separated from the central brain. But a paper last year began to reveal the extent of this autonomy. Using video modeling, they observed the octopus as it explored objects in its tank and looked for food. The program quantified movements of the arms, tracking how the arms work together in synchrony, suggesting direction from the brain, or asynchronously, suggesting independent decision-making in each appendage. And they found that in the flow of information from the environment to the octopus, some information bypasses the central brain entirely. The suckers and arms can, in a way, think for themselves, allowing the octopus to analyze its environment extremely quickly and react with matching speed. Along with skin that can perceive and change color on its own, the relationship between brain and body in the octopus is full of blurred lines. And on top of this unusual neural layout and strange body autonomy, cephalopods are smart, extremely smart. And this is really what gives the octopus its alien-like status. They are so far from any other intelligent life on the tree of evolution, but still compete with vertebrates in their raw cognitive ability. Evolution invented intelligent life not once, but twice, in 2 completely different ways. In the evolutionary tree of life, we sit upon the branch of mammals. Nearby are the fish, reptiles, birds, and amphibians, the other members of the larger classification of vertebrates. This group is where we see all of the intelligent life we normally think of: humans, primates, dogs, cats, dolphins, and some birds. When we collect these animals and trace back to our common ancestor, it was likely a lizard-like animal that lived around 320 million years ago. Like us, this animal would have had a backbone, 4 limbs, a head, and a skeleton. It would have walked around, well adapted to land, and had a well-developed central nervous system. But to find where we split from the octopus, we have to travel much further down the branches, to around 600 million years ago. The creature we find there is a simple, flat worm. It had an extremely basic nervous system, and no inklings of what we would consider intelligence. As the evolutionary tree branched and diverged, intelligence blossomed on our branch of vertebrates, and totally separately in the cephalopods. And with the cephalopods evolving before any of the intelligent vertebrates, it's likely that they were the first intelligent animals that appeared on Earth. But what actually is intelligence? How can we identify or even measure such a thing in an animal so different from us? In humans, intelligence is commonly defined as the ability to think abstractly, understand, communicate, problem-solve, learn, form memories, and plan actions. This is usually measured by intelligence tests which can be given a numerical value. But we can't give a standardized test to an octopus. We can only observe their behaviors. Why the cephalopods? Well, they're the most interesting mollusks in terms of behavior. No question. To learn more about the depth of octopus intelligence as researchers currently understand it, I spoke with Jennifer Mather, professor in the Department of Psychology at University of Lethbridge and scientific advisor for the film My Octopus Teacher. Pretty well every learning task you give them, they can do. Short-term, long-term, spatial memory, object perception, But it's more than learning. They also go in for planning. And planning is not so obvious. And one of the famous examples is what's been called the coconut carrying octopus. So the octopus is going off to a place where there's no shelter, and it takes these coconut halves with them. And when it wants to stop and rest, it picks them up and brings them up and goes like this around it. It's amazing. Some scientists argue that this behavior is a rare example of composite tool use, a behavior previously thought to only exist in humans, some primates, and some birds. And it may be evidence of complex intelligence for 2 reasons. First, this tool use might represent a behavioral innovation, allowing octopuses to protect themselves in areas where they can't otherwise hide. Second, because the coconut shells are transported with great effort to meet future needs, this behavior might indicate an octopus's planning ability.
The octopus has to imagine the future and connect the dots between past events, current actions, and future events, which is not a simple task. Octopuses also do well in memory tests and can differentiate between different people even when they're wearing the same outfit. And in a study done by Professor Mather, the common octopus has also been shown to be extremely playful. I would describe them as extremely exploratory, sort of like a 5-year-old kid, taking stuff apart, going off and feeling around at the landscape, just grabbing more information. Play is often defined as a behavior that is not necessary for survival, done on purpose, but seemingly for pleasure. The action is often repeated, exaggerated, and carried out when the animal is adequately fed, healthy, and not under stress. We figured that the animals were more likely to play if they were safe and bored. So we set up octopuses in an aquarium with a place to hide and nothing else. And then we got a pill bottle and put enough water in it that it floated at the surface. Also in the mix was a water intake pump for the aquarium that the researchers hadn't necessarily intended to be part of the experiment. It created a current that pushed the pill bottle across the top of the tank, which sparked the curiosity of some of the octopuses. So we did this with 6 animals, okay? In 2 cases, the pill bottle came across like this. The octopus shot a jet of water at it, which meant that it went back towards the water intake and it came back again. If an octopus did this once, or even twice, it wouldn't be experimentally significant. But a few carried out this behavior so many times that it couldn't be ignored. One of them did this, I think it was 14 times, and one of them did it 21 times. It was the marine equivalent of bouncing the ball. In addition to helping establish motor coordination, play in most species is largely needed for social purposes, for establishing rank, for learning social rules, or for social bonding. And due to its complexity, play is considered to be almost exclusive to mammals, with a few exceptions in other vertebrates like some birds. But the octopus is a solitary creature. It has no social bonds, no social hierarchy. It makes us rethink the evolutionary reasons for play. In fact, much of our idea of intelligence is based on the idea that it evolved out of a social need. For decades, scientists have wondered about the origins of intelligence and have tried to understand why certain animals evolved intelligence and others did not. The social intelligence hypothesis is the often favored hypothesis for the evolution of complex cognition. It's the idea that intelligence evolved due to the demands of group living, such as maintaining complex and enduring social bonds, deception, cooperation, or social learning. When most of the animals we think of as smart, humans, primates, dogs, dolphins, began living in groups, there became a need for more complex behaviors and therefore a bigger, more complex brain. But this theory can't explain why intelligence evolved in cephalopods. A different theory must exist for these non-social creatures. You see, our big problem with knowing the development of intelligence is that we know it from the mammals, from the primates, our relatives. So we know that this particular set of conditions sets us up for being intelligent. But then if we have another model, the octopus, then we have to say, okay, these conditions, being part of a social group, they're not necessary for intelligence. Perhaps the pressures of finding food and evading predation is enough for intelligence to blossom. This is the basis for the ecological intelligence hypothesis, which suggests that complex cognition evolved to meet the challenges associated with predation, foraging, and competitive pressures. And when the octopus lost its shell 140 million years ago, perhaps the pressure of predation was so high that outsmarting their attackers became the only way for it to survive. These two theories are not competing ones, but rather two explanations for two instances of intelligence on the tree of life. The octopus gives us a rare chance to investigate an alternate intelligence, an alien-like life form here on Earth. Where we once thought there was only one model for intelligence, we now know there are at least two, and who's to say how many more there could be, on this Earth or elsewhere. ולעוד תכונה מרתקת שכנראה יש לתמנונים, נראה שהם חולמים כשהם ישנים.
במהלך השינה של בני האדם ישנם מספר שלבים. אחד מהם נקרא שלב הרם, המאופיין על ידי תנועות מהירות של העיניים, מתחת לעפעפיים כמובן. זהו השלב שבו מתרחשים אצלנו רוב החלומות. תנועות עיניים מהירות נצפו גם אצל רוב היונקים, ואף אצל מינים מסוימים של ציפורים. בתצפיות מצולמות על תמנונים ישנים במעבדות, נמצא שהם משנים את צבעי האור במהלך השינה, באופן דומה למה שהם עושים כשהם ערים, וזאת למרות שאין להם שום גירוי חיצוני לעשות זאת. חוקרי תמנונים משערים ששינוי הצבעים נגרם בשל פעילות מוחית בזמן השינה, המדמה חוויות אמיתיות, כלומר חלימה. נראה שתי דוגמאות. And last night, I witnessed something I've never seen recorded before. You know, if she is dreaming, this is a dramatic moment. You could almost just narrate the body changes and narrate the dream. So she's asleep, she sees a crab and her color starts to change a little bit. And then she turns all dark. Octopuses will do that when they leave the bottom. This is a camouflage, like she's just subdued a crab and now she's going to sit there and eat it, and she doesn't want anyone to notice her. It's a very unusual behavior to see the color come and go on her mantle like that. I mean, just to be able to see all the different color patterns just flashing one after another. You don't usually see that when an animal's sleeping. This really is fascinating. But yeah, if she's dreaming, that's the dream. She's out. She's sleeping. She's sleeping, She's octopus snoring. It's really interesting because she goes through quite a still sleep cycle here, but then she'll have a moment where she starts to move. This is what we call an active phase of sleep. Yeah, like REM sleep. Like REM sleep. Yeah. And what happens when humans have an active phase of sleep is we dream. Right. And so it might mean that she's also dreaming. Yeah. Oh, she's dreaming. Trust me. Like, come on, look. I mean, it's like a dog's paws, you know, when they're chasing rabbits in their Absolutely, dream. Because we don't know dogs are dreaming, but we know dogs are dreaming. We know it. Absolutely. Yeah. And that could mean that she's processing memory. She may literally be remembering bits of environment that have those colors as if, oh, if I had to suddenly blend in here, if I had to suddenly blend in there, what would I do? Yeah, or she might be flashing a color the way that she might flash in the wild if she just caught a crab. Right, yeah, And really. So that could be experience, could be location, could be building, you know, some kind of geographic map, Exactly. memory map. Building a mental map of her habitat, which could save her life in a future encounter. נחזור לכתבה שאיתה פתחנו את ההרצאה. השאלות שהופיעו באתר לצד דיור התמנון היו: מהן הטענות במאמר? מהם ההסברים של המדענים ביחס לתהליך? מדוע החוקרים מתמקדים דווקא בתמנון? מה הטיעונים המשמשים להפרחת הנאמר? והאם לא שמעתי משהו על תמנונים גם בעבר? הטקסט שהופיע משמאל לאיור מתורגם בשקף הבא ומתאר במדויק את הדילמה הקבועה של אנשי תקשורת רציניים כשהם נתקלים בממצאים שוברי פרדיגמה. וזו לשון הפסקה המלווה. ציטוט: תמנונים הם חייזרים. זו הטענה של צוות של 33 חוקרים שפורסמה בכתב עת מדעי שנבדק על ידי עמיתים. הם לא מתייחסים לחייזרים במובן המטאפורי, אלא לחייזרים פשוטו כמשמעו מהחלל החיצון. מאז שהעיתון פורסם ביום ראשון, טפטוף של סיקור חדשותי הפך למבול, עם כותרות מטרידות יותר ויותר על תמנונים ומוצאם החוצני. רבים לא יופתעו לגלות שהטענות הללו זכו ללעג מצד הקהילה המדעית, שמתגה את המאמר שפורסם בכתב העת Progress in Biophysics and Molecular Biology, כמגוחך ולא מדעי. סוף ציטוט.
זה המקום להדגיש כי פרסום בכתב עת מדעי מתקיים רק לאחר בדיקה קפדנית של חוקרים עמיתים המומחים בתחום שבו עוסק המאמר. עצם פרסומו לאחר ולמרות קבלת הערות העמיתים מעידה על מידת השכנוע של העורך וחברי המערכת של כתב העת בחשיבות המאמר, אך לאו דווקא על עמדת המערכת ביחס לנכונות הטענות הכתובות בו. חשוב לציין כי הלעג לא זוכים מחברי מאמרים החורגים מהמקובל על הזרם המרכזי של המדע, איננו דבר חדש. בשקף הזה מתוארים 8 מקרים של מאמרים שזכו לספקנות רבה ו/או ללעג, ממש עם פרסומם, ולאחר שנים רבות זכו מחבריהם בפרס נובל. אחד מהם הוא הישראלי פרופסור דני שכטמן, שפרסם מאמר שובר מוסכמות שטען לקיומם של קוואזי גבישים. המילה קוואזי שהופיע במאמר של שכטמן, משמעותה היומיומית היא מעין או לכאורה. בכיר המדענים בתחום באותה תקופה, לינוס פאולינג, בעל פרס נובל בעצמו, התייחס למאמר בזלזול מופגן ואמר, אין קוואזי גבישים, יש קוואזי מדענים. בלשוננו היומיומית זה היה נשמע כך, אין עלק גבישים, יש עלק מדענים. פרופסור שכטמן קיבל פרס נובל בכימיה, אולם בכל 7 הדוגמאות האחרות מדובר היה בנושאים הלקוחים מתחומי מדעי החיים. גם המאמר שבו אנו דנים שייך לתחום הזה, שבצדק מסוים הוא שמרן יותר מתחומים אחרים. ועכשיו עצה כללית לגבי הטבלאות המוצגות בהרצאה. משיקולי זמן לא נוכל להתעמק בכל פרט הרשום בהן. מומלץ לצלם את הטבלה, ואו לחזור ולצפות בהרצאה שתועלה בקרוב לאתר Uapil. המושג המרכזי במאמר הוא הפנספרמיה. מקור השם הוא מיוונית במשמעות של תערובת זרעים. הרעיון המרכזי הוא שזרעי החיים על כדור הארץ הגיעו לכאן מגורמי שמיים אחרים, מטאוריטים, שביטים, אסטרואידים ועוד. מאז היווצרות כדור הארץ פגעו בו מיליוני עד עשרות מיליוני מטאוריטים בגודל מטרים עד עשרות מטרים, ועשרות אלפי פגיעות משמעותיות בגודל עשרות עד מאות מטרים. פגיעות קטלניות בקנה מידה עולמי בגודל קילומטרים ויותר הראו במאות עד אלפים לאורך למעלה מ4 מיליארד שנים. בקרב אנשי המדע אין מחלוקת שהפגיעות האלו הן המקור העיקרי למים הנמצאים היום על כדור הארץ. קיים מקבץ ראיות גדול שמראה כי גם שביטים וגם אסטרואידים וגם מטאוריטים הביאו עמם מולקולות אורגניות למערכת השמש הפנימית, שבה נמצא גם כדור הארץ, ושברי גופים אלה שנמצאים על כדור הארץ מכילים ממצאים אורגניים מגוונים, כולל חומצות אמינו ורכיבים פחמניים מורכבים. המסמך העתיק ביותר שעוסק בקיום חיים ברחבי היקום נכתב בידי הפילוסוף היווני אנקסגורס, שטען כבר במאה ה-5 לפני הספירה שהיקום כולו מלא בחיים. במסמך שלו לא היו הסברים מדעיים, והתיאוריה כולה התבססה על טיעונים פילוסופיים בלבד. מאז המאה ה-19 הוצאו מספר תיאוריות לפנספרמיה, שהמפורסמת בהן נקראת היום קלאסית, והיא זו של צמד החוקרים הבריטים פרד הויל וצ'נדרה ויקרמייסינג, שהוצאה בשנת 1972. השניים טענו שחיידקים ויצורים אחרים יכולים לחדור את האטמוספירה של כוכב לכת באמצעות כוכבי שביט, מטאוריטים, אסטרואידים וגופים קוסמיים אחרים המעופפים בחלל. הם הצליחו למצוא קשר בין נחיתות של מטאוריטים על כדור הארץ לבין מגפות ידועות שהתפרצו לאורך ההיסטוריה. הקשר בין שביטים למגפות הוא מרתק, אך לא נדון בו בהרצאה הנוכחית. זוכרים שכדאי לצלם את הטבלאות, נכון? בטבלה הזאת ניתן לראות את התפתחות התיאוריות ביחס למקור החיים על כדור הארץ. הסדר בו הן רשומות מלמעלה למטה הוא על פי מידת התעוזה המדעית שלהן, לאו דווקא על פי סדר השנים בהן הוצגו לראשונה. על הפנספרמיה הקלאסית דיברנו כבר בשקף הקודם. הפנספרמיה החזקה עומדת במרכז המאמר שלנו, ונרחיב עליה את הדיבור עוד מעט. תיאוריית הפנספרמיה המכוונת טוענת כי החיים על כדור הארץ נזרעו בכוונה על ידי אינטליגנציה חוץ-ארצית. והאחרונה שברשימה טוענת כי פנספרמיה מכוונת, מבוקרת ומנוהלת גורסת כי חיים תבוניים חוץ-ארציים פעילים כיום בכדור הארץ, ייתכן שזרעו חיים בעבר או עוקבים אחרינו בהסתר.
ברור לי ששתי האחרונות מעוררות לפחות אצל חלק מכם סקרנות רבה, אך נשאיר אותן להרצאות הבאות. לכתיבת המאמר המדובר היו שותפים 33 חוקרים מתת התמחויות אקדמיות שונות. מתוך מחברי המאמר נציין 2 חוקרים בולטים. הראשון, פרופסור צ'נדרה ויקרמסינג, אותו פגשנו גם בסקירה על תיאוריות הפנספרמיה השונות, הוא בריטי יליד 1939, שאת תיאור פועלו האקדמי אתם רואים בשקופית. במחקריו שיתף פעולה עם מדענים מהשורה הראשונה, כולל פרופסור פרד הויל הנודע, עמו פיתח מודלים פורצי דרך על פנספרמיה קלאסית ותיאוריות העוסקות באבולוציה קוסמית. עבודותיו קשורות גם לפיתוח התיאוריה לפיה אבק בין כוכבי הוא אורגני, והעברת חיים בין פלנטרית היא אפשרית. השני הוא פרופסור אדוארד סטיל, אוסטרלי יליד 1948. גם כאן פועלו האקדמי מתואר בשקופית. מבין השניים מעמדו של ויקרמסינג הוא בכיר יותר, אבל סטיל נחשב לצעיר הנועז בין השניים. סטיל תרם בעיקר כרעיונאי ופרובוקטור אינטלקטואלי בתחום של ההורשה המולקולרית, עם הצעות תיאורטיות שמעוררות עניין וצורך בבדיקה, אך עדיין לא הפכו להסבר מקובל. אז לסיכום, ליבת המאמר היא הטענה לפיה החיים לא נוצרו מאפס על פני כדור הארץ, אלא הגיעו מבחוץ, מתצורות חיים מיקרוסקופיות כגון וירוסים, חיידקים ונבגים, ייתכן שאפילו ביצים ופרות קפואות שהובאו על ידי כוכבי שביט, מטאוריטים, אסטרואידים או גרגירי אבק קוסמי. לדעת החוקרים מדובר בתהליך הנקרא פנספרמיה חזקה, המשמשת ככוח מניע אבולוציוני מתמשך. היא מאופיינת על ידי אספקת תקופתית שוטפת של חומרי תורשה וגנים ממגוון אזורים ביקום, שחודרים למערכות החיים הארציות, לעתים עם השלכות דרמטיות. ובאשר לתמנון, זה מוזכר במאמר 23 פעמים. מדוע הוא זכה למקום מכובד כזה? שקף זה מציג השוואה בין תמנונים לבני אדם ב-13 תחומים. מוח ומערכת עצבים, זרועות ותנועה, חישה וראייה, ראייה דרך האור, שינוי צבע ומרקם, פתרון יצירתי של בעיות, שימוש בכלים ובנייתם, זיכרון, רגנרציה של זרועות, רבייה ומחזור חיים, התנהגות חברתית. הסרטים בהם צפינו ונוספים בהם נצפה ממחישים רבות מתכונות אלו בצילומים אותנטיים של תמנונים ממינים שונים. אגב, כיום מוכרים כ-300 סוגים שונים של תמנונים שגודלם נע מסנטימטרים בודדים ועד למרחק של 7 מטרים בין שתי זרועות מתוחות אצל התמנון הפסיפי הענק. בתכונה האחרונה בטבלה, זו הנקראת עריכת RNA, נתמקד בהמשך. ולעוד שאלה גדולה, האם לתמנונים יש מודעות עצמית? המבחן הקלאסי למודעות עצמית בוחן האם יצור מזהה את עצמו במראה. זאת על ידי הצבת סימן בלתי נראה ובלתי מורגש עליו, חשיפתו למראה בה נשקפת אליו בבואתו, ובחינה האם הוא מנסה להסיר או לחקור את הסימן. מה שנחשב אינדיקציה לזיהוי עצמי חזותי. בחלק העליון של הטבלה מופיעים בעלי חיים שעמדו במבחן המראה בהצלחה מלאה או חלקית. אצל התמנון וקרובי משפחתו עדיין לא נמצאה ראיה למודעות עצמית, אך לא ניתן היה לשלול את קיומה. בתמונה העליונה מצולם דולפין המתבונן בהשתקפותו במראה שהותקנה על קיר אקווריום גדול. בתמונה התחתונה מצולם תמנון שנצמד פיזית למראה בה הוא משתקף. אין בכך כמובן ראיה לנרקיסיזם תמנוני. בסרטון הבא, שהוא צירוף של 3 סרטונים שונים, נוסיף פרטים על 3 מאפיינים נוספים של התמנונים. יכולתם לצוד על היבשה בסמוך לחופים, דרך ההתרבות המיוחדת להם ויצירת קשרים עם בני אדם. The common octopus. He's on the hunt for unsuspecting prey. In this environment, the octopus is a lethal predator. Regarded as one of the most intelligent of all invertebrates, he's mastered the art of life on the rocky shore.
Examining every nook and cranny, he can move freely between the zones that make up this turbulent, changeable world. Armed with 8 dexterous tentacles, lined with powerful suckers, he poses a huge threat to his smaller invertebrate neighbors. While most of his mollusk relatives have developed hardy shells to protect them in this environment, the octopus has traded this security for the ultimate mobility and agility. Without a skeleton, this octopus's arms can go more or less anywhere. He avoids getting tangled thanks to a special chemical produced by his skin, which sends a message to his suckers, preventing them from clinging onto any part of his body. Just as well if he's going to snare his favorite meal, a meaty crab. The octopus's agility protects it against the sun and air. It can keep itself moist simply by sliding into the nearest pool. As long as his gills are moist, he can spend extended periods out of the water. He is a master of camouflage, thanks to his skin. This skin is made of many fine layers, each packed with specialized cells that can change color or texture. Even more remarkable, the skin itself can sense changes in light and shade, thanks to light-sensitive cells. Coupled with the octopus's large and highly sophisticated eyes, this helps the animal create exactly the right palette of colors and textures to disappear. Soon, that complex cloak of invisibility will pay off. The rising tide is sweeping over the platforms and reclaiming rock pools, opening the windows of opportunity for the lurking predators. The octopus has struck. The crab's fierce pincers are now rendered useless by the octopus's suckers. Disarmed and immobilized, the crab will not escape from this death grip. With a minimum of fuss, the octopus gets to work on killing its victim. It doesn't take long. Under the folds of its body and legs, its sharp beak is scraping through the underside of the crab's shell. The shell, pulled in half and eaten clean, is carefully pushed to one side. At last, all that's left are disembodied remains and a very satisfied octopus. The octopus reproductive process is a rather sad one, as it's the final act an octopus performs. In some octopus species, the male octopus will either be eaten by his larger female counterpart during the act of mating, or escapes, and dies off several weeks later. The female octopus will attempt to consume the male octopus as her last source of nutrient before entering a prolonged reproductive journey, which lasts several weeks to several months. Once the mother is ready,
she will find a secluded area or den to lay her eggs, which are weaved together and normally hung from the undersides of a rock. The mother will diligently watch over her eggs, guarding and protecting them from would-be predators, while consistently blowing fresh oxygenated water over her eggs, keeping them clean. As time goes on, the mother will begin shutting down her organs and other bodily functions to focus solely on maintaining her eggs. This grueling process can take up to several months, but it is her last and final act. Once the eggs hatch, she will propel the larvae towards the surface before completely wasting away. And I see his head popping out of the ground, and then he grabbed my finger and he tried to pull my finger inside. I put this little piece of fish in front of the shell. He took the fish and he stuffed it underneath his tentacles. I held the fish close to his shell again. This time he grabbed my finger, and I think that we were both a bit surprised. So we both pulled back. This was definitely the coolest encounter that we ever had with an octopus. The second day, he actually touched my finger. This time I knew what to expect, so I didn't back off, and he pulled my finger inside. And the days after he kept doing this, he kept grabbing my finger. Maybe he was thinking, what is this small little weird tentacles? He seems very comfortable with me, and he swims up to me and he touches my hands. I went on holiday and I didn't see him a few days before. I was worried that he would not be there anymore when I came back. But when I came back, I found him. He swam up to me and he touched my foot. I was happy to see him, and I hope that was mutual. I was kind of curious if he would learn and how he would learn to do stuff, and I was wondering if he could learn to open a jar. So I started pulling the fish in a jar. Egbert jumped out of his shell and he went onto the jar. Then he pulled the lid off. I tried to see how he responds to different objects, like a conch shell or a mirror, and even my hair, but he never really responds the way that I expect. For example, he was not interested at all in the conch shell that I gave him, but he kept going up to my hand and he kept feeling my little elastic bands around my wrist. There was a tree trunk on the bottom, and he swam up to me. He grabbed my hand and he tried to pull my hand towards the trunk. He seemed to be pushing the trunk up. So with my finger, I pushed against the trunk. And when I push, he swims back to the trunk and he grabbed two shells from underneath the trunk. Basically, I was helping him hunt, but I didn't realize I was doing it. I knew which shell he was living at the time. So I went to the shell and he came out straight away when he saw me coming up to him. So that's when I realized that he didn't really mind me being there and that he was kind of sort of excited to see me. I never went up to Egbert and touched Egbert. I offered something, I offered my hand or I offered him a fish and he swam up to me. The great thing is that it's mutual, that he comes to me. It is just always a surprise if they come up to you. And I'm very happy that he always came up to me. ועכשיו להסבר תופעת עריכת ה-RNA שהיא כה יוצאת דופן אצל תמנונים. תארו לכם מסעדת המבורגרים יוקרתית שבה מוגשים מדי יום מנות לפי מתכון ראשי שכתוב בספר מתכונים. בכל יום השף הראשי מכין העתק מודפס של המתכונים, העתק הזה מועבר לשולחן הטבח התורן. בערב אביבי אחד נכנסת למסעדה קבוצה של סועדים חדשים עם בקשה מיוחדת. הם מתעקשים על המבורגר בלי בצל עם שכבת חסה, גבינה צהובה ותוספת נדיבה של עגבניות. הטבח התורן מקבל פתק עם ההזמנה, מעדכן בכתב ידו את המתכון שקיבל מהשף ומכין את המנה. המנה מוגשת למזמינים ובהחלט ייתכן שהיא תהיה שונה באופן משמעותי מהמנה שבמתכון הראשי. עם סיום הכנת המנה, הטבח זורק לפח את המתכון הזמני
כדי שחלילה לא יתבלבל בהכנת המנה הבאה. ונעבור לנמשל. בגוף החי מתנהל ייצור תמידי של חלבונים מסוגים שונים, הנדרשים לקיום תקין של פעילויות הגוף. החלבונים האלה נוצרים בתאים על בסיס הוראות המגיעות מהחומר הגנטי, זהו ה-DNA המפורסם, שנמצא בגרעין התא. בעיקרון, הקוד הגנטי הוא יציב מאוד ויכול להשתנות רק בעת המעבר לדור הבא. התרשים מימין למעלה מראה את התהליך המצוי. המתכון הראשי, ה-DNA, מתורגם להעתק, ה-RNA, שמתורגם ליצירת החלבון המבוקש. לעתים, בתוקף הנסיבות, נוצר צורך לשנות את החלבון הקבוע, וצריך לשנות את ההנחיות לייצורו. השינוי הזה, המקביל לעדכון מתכון ההמבורגר במשל המסעדה שלנו, נקרא עריכת RNA, כלומר עדכון ההוראות הגנטיות שיאפשרו לשדרג את החלבון הקבוע בהתאם לצורך. מולקולת ה-RNA המעודכנת מפעילה את הריבוזום, שהוא הטבח במשל שלנו. החלבון המשודרג נוצר ויכול לפעול בתוך התא, במשל שלנו זה לאכול את ההמבורגר במסעדה או לצאת מהתא דרך הדופן ולפעול בחוץ על פי הצורך. בתמנונים מתבצעת עריכת RNA יוצאת דופן בהיקפה שיוצרת שינויים משמעותיים בחלבונים המיוצרים ללא שינוי בקוד הגנטי הבסיסי. המשמעות ההתנהגותית היא גמישות תפקודית מהירה, התאמת תגובות חישוביות ותחושתיות להקשרים סביבתיים שונים, שיפור יכולות למידה והסתגלות, ופתרון בעיות ללא תלות בשינויים גנטיים ארוכי טווח. עריכת RNA קדושה מסבירה חלק מיכולות התמנונים לבצע שינויים דרמטיים במרקם ובצבע של האור, כמו גם את הזיכרון המוטורי המקומי הפועל גם ברמת הזרועות. עכשיו נחזור לרמת המקרו. מתי הופיעו התמנונים לראשונה? על בסיס ממצאים מאובנים, הופעת הדיונונים שנחשבים להוריהם של התמנונים מתוארכת ל-350 מיליון שנה לפני תקופתנו. הופעת התמנונים מתוארכת ל-155 מיליוני שנה לפני תקופתנו, ונחשבת לפתאומית. כפי שנראה בשקף הבא, מסתבר שהייתה התערבות חיצונית כלשהי, שהשאירה את הגנום של התמנון ב-DNA שלא יכול היה להגיע מהוריהם הדיונונים. כשבודקים את ייחודיות התמנון ביחס ליצורים חיים אחרים, מגלים חריגות מובהקת כמעט בכל קריטריון המפורט בטבלה שבשקופית. נציין כאן את השונות בעצמאות הזרועות, גנים יתומים, גמישות רבה בהתאמת חומר גנטי, ופתאומיות ההופעה של התמנונים לפני כ-155 מיליון שנה. שימו לב לשורה השלישית מסוף הטבלה. גנים יתומים הם גנים שטרם זוהו להם שכפולים ומקבילים מוכרים בקבוצות אבולוציוניות קרובות, במילים אחרות אין להם משפחה גנטית מזוהה, והם נראים כייחודיים למין בודד. הם יכולים לשמש מקור ליצירת תכונות ייחודיות במהירות אבולוציונית רבה יחסית, דבר שיכול להסביר חלק מהחדשנות ההתנהגותית והחושית של התמנונים. מאין הגיעו הגנים האלה לתמנון אם הם לא נמצאים באף מין אחר? שוב אנו חוזרים למאמר שבמרכז הרצאתנו. איור מספר 5 שמופיע בו מתאר את הטענה המרכזית שלו. בכיתוב למטה רשום, ציטוט, האבולוציה מדיונון לתמנון תואמת חבילת גנים שהוחדרה על ידי וירוסים חוצניים. תרחיש חוצני חלופי שנידון במאמר הוא שאוכלוסייה של עוברי תמנון משומרים בהקפאה נחתה בהמוניהם מהחלל לפני 275 מיליון שנה. סוף ציטוט. וכאן הגענו לגרנד פינאלה של המאמר בשני שקפים המסכמים אותו. בשקף הנוכחי הוזכרו מיד שני מושגים חשובים. רטרווירוסים, שהם סוג מיוחד של נגיפים בעלי חומר גנטי RNA, שהוא בעל יכולת לבצע תהליך שנקרא שעתוק לאחור. כלומר, הם הופכים את ה-RNA שלהם ל-DNA בעזרת אנזים מיוחד. המושג השני הוא העברת גנים אופקית. מדובר בתהליך שבו אורגניזם מקבל חומר גנטי מאורגניזם אחר שאינו ההורה שלו. כלומר, לא בירושה רגילה מדור לדור, אלא מהצד. הטיעונים העיקריים של המאמר. הפיצוץ הקמבריוני נגרם ממקבץ גנים אשר חלקם או מרביתם שמקורם איננו מכדור הארץ,
הגיעו לכאן בעזרת מטאוריטים, שביטים, אסטרואידים ואבק קוסמי. העברת גנים זו התאפשרה ונמשכת באמצעות וירוסים, רטרו-וירוסים ואמצעים נוספים שאפשרו העברה גנית אופקית. הראיות הפיזיקליות במטאוריטים ובאטמוספירת כדור הארץ תומכות בכך באמצעות מאובנים של חיידקים, התאמות ספקטרוסקופיות, חלקיקים ביולוגיים באטמוספירה ועוד. התמנון הוא מקרה בוחן מיוחד. כל מאפייני המורכבות יוצאת הדופן של התמנון, כולל מבנה גנטי, ביצועים ביולוגיים ונוירולוגיים, הופיעו ללא שלבי ביניים, ותוך זיקה נמוכה למחלקות אחרות של רכיחות, ראיה התומכת במקור חוץ ארצי. למנגנון זה יש השפעה שוטפת לא רק בעבר הרחוק, על דינמיקות אבולוציוניות, מגפות, תופעות גנטיות ומקור החיים. לפני שנצפה בסרטון מדליק ואחרון בהרצאה, נסיים את סקירת המאמר בעוד דגשים שנכתבו בו ביחס לתמנונים. המאמר מספק התייחסות נרחבת ומפליגה לתופעה האבולוציונית של התמנונים והצפלופודים, אותם הוא מציג כתעלומה אבולוציונית מולקולרית. לטענת המחברים, רמת המורכבות של התמנון, הכוללת 33,000 גנים מקודדי חלבון, כ-50% יותר מאשר באדם, מבנה מקביל למוחות מבוזרים, יכולות הסוואה, עריכת RNA ורב גוניות לנוירונים, הופיע לכאורה בבת אחת בזירה הביולוגית, ללא שלבים אבולוציוניים הדרגתיים ברורים. מחברי המאמר מעלים לראשונה בפורום ממוסד, ומודים בחריגות הטענה, את רעיון הביצים הקפואות של התמנון שהגיעו לכדור הארץ בשביט או במטאוריט, כמקבץ מלא ותקין של חבילה גנטית מתקדמת מחוץ למערכת האבולוציונית המקומית. הנימוק המרכזי, מעבר לזהות גנטית יוצאת דופן בין הצפלופודים, הוא היעדר שושלת סבירה של קודמים ישירים. אין למצוא את הגנים המעצבים במאגר החיים הידוע, תוך הסתמכות על דפוסי הופעה חדים ומקוטעים בתיעוד המאובנים. הסרט האחרון בו נצפה הוכן על ידי מרק רובר, מהנדס וממציא מוכשר במיוחד, לשעבר עובד של נאסא ואפל. אל תיתנו למראה השובבי שלו בתמונתו בוויקיפדיה או לדרך שבה הוא מנחה את הסרטון להטעות אתכם. רובר נחשב לאחד מיוצרי המדע הפופולריים ביותר באינטרנט, עם השפעה גדולה על קידום מדעים לצעירים. הוא עבד כמתכנת ומהנדס בנאסא, במעבדה להנאה סילונית במשך שנים, כולל תרומה לפרויקט Curiosity במאדים, לאחר מכן עבד באפל במוקד פרויקטים מיוחדים, כולל עבודה על פטנטים בתחום מציאות מדומה ורכבים אוטונומיים. הוא הקים מותגים ומיזמים שקשורים לחינוך מדעי ומכירת ערכות בנייה וחומרי הוראה, והוא פעיל בתוכניות חינוכיות שמטרתן להפוך מדע למהנה ונגיש. לערוץ היוטיוב שלו רשומים למעלה מ-70 מיליון איש, ולסרטיו יש יותר מ-13 מיליארד צפיות. הנושא העיקרי של הסרטון בו נצפה הוא תיעוד של תמנונה שלה הוא קרא בשם שסימי, המתמודדת בעקשנות עם אוסף של אתגרים על מנת להגיע לפרס הגדול שהוא מנה קדושה של שרימפס. רובר הבטיח לעצמו שאם התמנונה תצליח במשימה, הוא יחזיר אותה לים בחוף שממנו היא נלקחה לחנות המוכרת תמנונים כחיות מחמד. האם היא הצליחה? רובר משלב בסרטון מידע רב על תמנונים שאת רובו אנחנו כבר מכירים. דברי הקריינות נאמרים בקצב מהיר, ולעיתים קשה לקלוט את המידע הרב והמרתק שזורם דרכו. אפשר לצפות בסרט ביוטיוב על פי הכותרת באנגלית שנמצאת מימין למעלה לצילום התמנון שבמבוך. מוזמנים לצלם אותו עכשיו. אנחנו עוברים לסרטון. This is my pet octopus named Sashimi. And this is a vault filled with all her favorite food. The only problem is, in order to get to this vault, she'll have to rely on her incredible intelligence and dexterity to make it all the way through this 9-part underwater obstacle course. And just like when I made my backyard obstacle course for squirrels, out of the gate I will admit in hindsight, I completely underestimated the capabilities of this remarkable creature. But to understand how we even ended up at this spot, we need to go back in time 6 months when I decided to
get a pet octopus to see for myself if they were really as smart as people say they are. And after bringing her home to Crunch Labs and putting her into a saltwater optimized and appropriately decorated tank, she made herself right at home. And the first thing that stood out is just how curious they are. For example, when you put anything into the tank, including your arm, they immediately swim towards it and just want to interact. I will cover this in a minute, but beyond just being able to really securely latch on to things like my hand, she's so strong! Oh my god! Her suckers are also gathering information about me, like my smell, taste, and color. And so after just a few weeks, given how playful she is, it's hard not to form a quick bond. For example, she loved to go up and wave her tentacles in the jet stream, which I assume is the octopus equivalent of a dog sticking its head out a car window. She could play catch with us, she had a propensity for selfies anytime she saw a camera, and whenever we'd put a toy submersible in her tank, she would go full 20,000 leagues under the sea. And as I did more research, I learned that for the 100 million octopi every year us humans put on a dinner plate or in a pet store, basically all are born and originally raised in the ocean, meaning they aren't bred in captivity, which is when I was hit with the startling realization that essentially made me the bad guy in Finding Nemo. And since no one wants to be the bad guy in Finding Nemo, as much as we'd already come to love sashimi here at Crunch Labs, I did some investigating and found out from the pet store we got her from the exact spot they pulled her out of the ocean. The only problem with my plan of returning her was she'd been hand-fed now for quite some time. So the idea was that if she could figure out and remember how to solve an obstacle course maze, then I would be assured that she could figure out and remember her early days hunting in the ocean, and we could send her back home with confidence. Phase 1 of the plan was to give her some challenges and then observe her behavior to understand what capabilities she actually had. And as it turns out, it's a lot. And after a month or two of observation, once we had really come to understand each other, we had all the data we needed to enter phase 2. So after a lot of brainstorming, CAD, 3D printing, and laser cutting, we eventually landed here, starting at the conclusion of the 9-part obstacle course with the Golden Vault. If she can figure out how to unscrew the vault door, well then she's earned the 3 pounds of her favorite food, shrimp, contained therein. And the reason we know it's her favorite food is because over the course of a week, we prepared an underwater seafood buffet with 4 different food options. And all 4 times we repeated the experiment, the aroma from the shrimp was consistently the most irresistible. But in order to earn that succulent reward, she's got her work cut out for her, starting back at the beginning with challenge number 1, the over-under. If she finds a way to get under this barrier through these rocks, well then she's got to find a way to get over this barrier through these floating balls. And if she manages that, then it's through the green circular portal where she'll find herself face to face with this 4-panel revolving door. And if she works out how revolving doors work and makes it through the next green portal, well then sashimi will basically be met by a wall. And at this point it's game over, unless she correctly deduces that by pushing this block out, she can pass through the corridor and continue her journey upwards to the ball drop. And this is where things level up a notch, because dexterity becomes much more critical. In this case, she has to grab this lever and rotate it in this slot, which will allow it to fall down with the balls trailing behind, clearing up the pathway upwards through the tube. But then once she swims up the tube, she'll be trapped, because the porthole out is blocked by this red gate. That is unless she figures out how to hit the emergency exit button, which will push this glass counterweight ball down off the edge, thereby pulling the gate up and allowing entry into perhaps my favorite obstacle, the fish out of water. Because here, the only way for sashimi to continue her progress would be to flex her ability to comfortably live on land for up to an hour by crawling out of the water, up, over, and back down on the other side, where after passing through the portal, she gets a bit of a power-up, because on the backside of the snorkeling fat Gus is a shrimp. Now this is a bit of a throwback to the tourist trap on the squirrel maze, where a strategically placed snack led to a timely photo op. But in this case I call it the Medusa, because the hope is that as she eats the shrimp with her beak on the underside of where her legs all come together, it will look like Fat Gus has 8 braids of beautiful flowing hair. And now that she's feeling refreshed, sashimi can hopefully finish strong with the penultimate challenge, which is sort of a double obstacle, because there are 6 holes in the top ranging from small to really small. And if she takes the easy route by squeezing through the least small hole, well then she has a lot more maze to deal with, as opposed to the smallest hole that puts her right at the finish. Either way, at this point she's made it here, and if she solves the final puzzle by unscrewing the vault door, she's not only earned the all-you-can-eat seafood buffet, but she's proven she's quick enough on her tentacles to handle being returned back to her ocean home to the very tide pools she was raised in. So with everything in place, all that was left to do was open this ball valve. And as the smell of fresh shrimp made its way to her tank, she made her way down the tube like an 8-legged gladiator to her
salt water. After making it into the main tank, then sort of exploring the borders of the maze for a bit, she made her way inside fairly quickly, but then sort of just chilled. Like she really didn't understand what she was supposed to do next. But since you can only ignore the ambrosial smell of raw fresh shrimp for so long, she eventually got curious and started exploring. And one of the first things we observed is that anytime she's in a new environment, she kind of maps things out by walking around gathering data with her arms as opposed to just swimming around freely through the middle. And soon enough, she had things figured out. Now, admittedly, this first challenge was a bit of a softball, because having observed sashimi in her home tank, I knew she was good at digging and burrowing herself in the sand, using the water propulsion from her siphon tube to clear the rocks away. The floating balls were even less of a challenge for her, and after making it through, you really get a sense of how much she sends out her arms as scouts to gather critical information. Especially in the wild, they can reach their arms around and inside crevices, not only to smell and taste, but as we'll cover in a minute, even see and independently think. So obstacle 1 was pretty straightforward, but figuring out how to operate a revolving door would be a much harder test. Wow. Okay, I see how this is gonna be. This was my first real indicator that we were headed for a real battle of wits. It was a similar feeling to when the squirrels eventually outsmarted my rope bridge of instability by just jumping over it altogether. And I really should have seen this coming, because as you can see in this video of an octopus escaping from a ship, as long as an opening is bigger than their beak, which is the only actual hard part of their body, then they can eventually squeeze through it. In fact, if we roll that back, you can see sashimi's beak, or mouth, right here. And while this part looks like a big nose, that's actually their main body where all their vital organs reside, like their brain, stomach, gills, kidneys, ink sac, siphon, and their 3 hearts. 2 other cool facts about octopi is their blood is blue because it's copper-based, since that's more efficient in cold, low oxygen environments. And if they lose an arm, they can regrow it completely and it will look indistinguishable from the original. Next up was the block push. Once again, she got to this point and was sort of stumped without an obvious path forward. But this is where their natural curiosity pays off, because she's not just feeling surfaces with her arms, but also constantly pulling and pushing to see what she can interact with. And so sort of by default, she figured out this red part of the wall doesn't push back as hard, which cleared the way up to the ball drop. And I knew this one would be tough for her because number 1, there's not enough room for her to just squeeze by, and number 2, pushing and pulling on walls wasn't gonna solve it either. And after struggling in vain to find out what she was supposed to do for quite some time, eventually she got frustrated and just stopped and sat there, almost like she was processing all the data she just gathered. And this was the moment I knew for sure I was in over my head. Because while basically maintaining eye contact with me as a flex, she reaches up with one arm and then twists the bar, which dislodges the ball, allowing her to clear them out and move on. And this feels like the perfect moment to tell you that my absolute favorite fact about the octopus is that they are truly the closest thing we have to intelligent alien life on this planet. And here's what I mean by that. This is a very simplified version of a tree of life. These kind of diagrams show you how all life is related and what evolved from what. How do we know this? Well, by being true scientific detectives and looking for clues. For example, a few hundred years ago, scientists noticed that us humans have 7 vertebrae in our necks, but so do giraffes. But wait a sec, so do whales, mice, elephants, lions, horses, and bats. So that's a clue they all share a common ancestor and belong to this group called mammals. And it's not just neck bones. Watch what happens if you compare the arm bone configurations of a human to a bat, to a chicken, to a turtle, to a dolphin. It's wild what tiny beneficial mutations and millions of generations can produce. And of course, with genome sequencing developing over the last 40 years, it's allowed us to compare the DNA of different species and sort of check our answers in the back of the book. Anyways, using these techniques, if you want to see where our lineage broke off from that of octopi in the Tree of Life, you have to go back over 500 million years ago to a simple flatworm. But if you look closely, all of what we think of as the smart animals are over here on this side of the Tree of Life, including dolphins, dogs, pigs, horses, humans, but even birds, dinosaurs, and fish. And their intelligence and way of thinking are all related to each other, sort of like those arm bones I showed. But octopi developed their intelligence completely independently from everything over here, like an alien from another planet, and that's why they're built just so differently from us. For example, they have twice as many neurons as a cat, but unlike all the animals over here where all the neurons are focused in the brain, in octopi only 1/3 of their neurons are in the brain, and the rest are in their arms, which means they not only smell and taste, but they can even think and act independently with their arms. That means that even if their
their arm is cut off, the arm can still camouflage itself to the surroundings by sensing light. It would be like closing your eyes, walking into a room, touching a wall, and having your hand match the color. Having 8 independent mini-brains along with a larger central brain is as incomprehensible as alien intelligence to us. Now back at the maze, Sashimi had made it to the emergency button, putting her at the halfway mark. And as usual, she starts by having her arms do all the recon work. And it's almost like once she feels the red door, she figures out my trick and then immediately pushes the button to drop the ball and open the gate to move on to my favorite obstacle, the fish out of water. And I was relieved to see that I had thrown her another curveball, because after quite a bit of exploratory arm expeditions, she realizes the only way forward is up and out. And so after psyching herself up, she just goes for it, sliding up, over, and eventually down. And this demonstrates another octopus superpower, because they can survive out of water for up to an hour, and as you can see here, it's one of the reasons they're such successful hunters in and around tide pools. And now that we're coming down the final stretch, I figured she deserved a bit of a snack break with the Medusa. And just like I'd hoped, once she saw the shrimp attached to the back, she starts chomping down with her beak. And since that's right at the center of all her legs, we get a couple different hair options for Fat Gus. Starting first with a more free-flowing sandy blonde option, which eventually morphed into more of a dark-haired updo. Now the reason she's able to change her appearance so drastically is because all octopi have 4 tricks up their sleeve. First, their skin is covered in tiny little sacs called chromatophores, filled with either black, red, or yellow pigment, and then they use their muscles to stretch those sacs like a balloon to achieve any combination of those 3 colors. Then they've got a layer below that called iridophores that bounce back specific wavelengths of light, giving those iridescent blues like peacocks or beetles. Then there's even one more layer that reflects back ambient light called luciphores. On top of all that, they can also use a muscular structure called papillae to change the texture of their skin, creating ridges and bumps. And because they can change any of those in as little as 200 milliseconds, which is literally less than the blink of an eye, it makes them the true masters of disguise in the animal kingdom. Now she was on to the maze, and you can see she opted for the largest hole, which of course means she had the maximum amount of maze ahead of her. And I love this because it's sort of classic Sashimi at this point, but you can see she's willing to play along for quite a while and make just about every possible wrong turn along the way, but then eventually she's over it and just cuts right to the end. And while that's technically an automatic DQ, I took the high road and let it slide, which brought her to the Golden Vault. After a month or so of training on all the obstacles, she had finally done it. And with the tide on her side, she went straight for the door, ripped it off the foundation, and then immediately basked in the sweet, delicious taste of a hard-earned victory in the largest stockpile of shrimp she'd ever seen. And after letting her gorge for a bit, it was time for me to uphold my end of the deal and give her the Finding Nemo happy ending she deserved by driving her 8 hours down the coast. אז בעצם מי כאן החייזר? בין האנוש הנוכחי, הומו ספיאנס ספיאנס, שנמצא על כדור הארץ מאות אלפי שנים בודדות, או התמנון המשוטט באוקיינוסים למעלה מ-150 מיליון שנה. האם ייתכן שגם אנחנו חייזרים? האם ייתכן שגם הגנום האנושי זכה להעשרה מכוונת על ידי אינטליגנציות לא אנושיות בכמה סבבים לאורך האבולוציה שלנו? יש הטוענים שזה המצב, אבל גם זה נושא להרצאה אחרת. אין כמובן חובה לגבש עמדה עכשיו, אבל אני מקווה שההרצאה הזאת נותנת לכם קצת חומר למחשבה. בכל הקשור לסרטים ומידע על תמנונים, הרשת נמצאת במצב של מפץ קמבריוני משלה. אם יש לכם עניין בהעמקת הידע שלכם על היצורים המיוחדים האלה, אני ממליץ על הסרטים המופיעים על השקף. מוזמנים לצלם אותו. אני מקווה שההרצאה הזאת הצליחה להדליק בכם ניצוץ של סקרנות ולחזק אצלכם ואצלכם פתיחות גדולה יותר לקבלת רעיון הנוכחות של אינטליגנציה לא אנושית על כדור הארץ. התמונה של לחיצת היד והזרוע בצד שמאל של השקף צוירה על ידי סוג של אינטליגנציה לא אנושית שנוכחותה על כדור הארץ כבר מוכחת. רק רגע, סביר שחלק מכם שואל היכן שאר הקהילה המדעית הבכירה בכל העניין הזה. עם כל הכבוד ל-33 חוקרים שכתבו מאמר שובר שורות ב-2018, האם אין שום התקדמות בעמדתם של נוספים? אז זהו, בהחלט יש. נסיים את ההרצאה בהיכרות עם פרופסור גרי נולן. נולן הוא אמריקאי יליד 1961 שהוא פרופסור באוניברסיטת סטנפורד,
בעל רקורד אקדמי מרשים, המשתרע על נושאים כמו אימונולוגיה, ביולוגיה של סרטן, אנליזה של תא בודד ועוד. עבודותיו בתחום הטיפול בסרטן והאיתות התאי נחשבות לפורצות דרך. הוא חיבר או היה שותף לכתיבתם של יותר מ-300 מאמרים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים. נשמת אפה של כל עבודה אקדמית שפורסמה בעיתון מדעי שפיט, מגולמת במספר הציטוטים שלה בעבודות אקדמיות של חוקרים אחרים. לשם הדוגמה, אם לחוקר יש מדד H-Index 10, הוא פרסם 10 מאמרים שלכל אחד מהם יש 10 ציטוטים לפחות. משמעות של מדד אינדקס 150 היא כי הוא פרסם 150 מאמרים שכל אחד מהם צוטט על ידי חוקרים אחרים לפחות 150 פעם. לשם השוואה, 2 מזוכי פרס נובל השנה הם אימונולוגים, שזהו תחום ההתמחות העיקרי של נולן. שניהם ממדד H-Index יוצא דופן, 136 ו-135. ההשוואה למדדים של הזוכים מעידה על האיכות האקדמית של נולן. עמיתיו של נולן רואים בו מועמד לקבלת פרס נובל. במקביל לקריירה האקדמית המפוארת שלו, נולן הקים או היה מהמייסדים של לפחות 7 חברות ביוטק. קשה להגיד על אדם כזה שהוא מדען שירד מהפסים, אבל מדוע אני בכלל מזכיר אותו כאן? אז זאת הסיבה. ב-2014 פנו לנולן נציגים רשמיים של ממשלת ארצות הברית וביקשו ממנו לבצע ניתוח רפואי ומעבדתי של דגימות והשפעות חומרים הקשורים לתופעת ה-UAP על הגוף או על מערכת הדם של טייסים ואנשי שירות צבאי שנחשפו לאירועים כאלה. נולן לא שיתף את הציבור בתוצאות המחקר בצורה פורמלית. נולן הפך בשנים האחרונות לאחד ממובילי תנועת החשיפה האמריקאית העוסקת בחינוך הציבור לקבל את הנוכחות של אינטליגנציות לא אנושיות על כדור הארץ ולשכנע את ממשלת ארצות הברית לחשוף את המידע הנמצא ברשותה באופן שלא יסכן את החברה האנושית. בשלוש השנים האחרונות הצהיר נולן בפומבי במספר ראיונות ארוכים ומנומקים כי הוא משוכנע לחלוטין שבעלי תבונה חוץ ארצית מבקרים בכדור הארץ ואף מסתתרים בתוכנו. נולן מייצג עוד מספר מדענים בעלי שיעור קומה שיצאו מהארון בשנים האחרונות ונרתמו לקידום הנושא. אשמור את הסקירה הרחבה בעניין הזה להרצאה אחרת. מה גורם לנולן וליתר עמיתיו האמיצים לנקוט בעמדות נחרצות כל כך? בין השאר, הימצאותן של מאות עדויות מהימנות על תצפיות בכלים לא מזוהים, המגיחים ממימי האוקיינוסים בכל רחבי העולם, ומתמרנים בצורה המנוגדת לכל כללי הפיזיקה המוכרים לנו. אתם מוזמנים לצפות בהרצאה מוקלטת הנמצאת באתר Uapil מאז חודש מרץ 25. הקישור להרצאה נמצא בלשונית מאגר הידע למטה, יחד עם הרצאות מוקלטות אחרות. הרצאתנו זו הגיעה לסיומה. ההרצאה המוקלטת תועלה לאתר Uapil בימים הקרובים. אתם מוזמנים לצפות בה שוב אם החמצתם משהו, ולהמליץ גם לאחרים לעשות זאת. המאזינים לזום הנוכחי בשידור הישיר מוזמנים להישאר לפרק שאלות ותשובות של כ-15 דקות. למי מכם שיש שאלה שטרם הוקלדה לתיבת הצ'אט, זה הזמן לעשות את זה. להתראות בהרצאה הבאה.